ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം അസംബ്ലിയിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സിറ്റ് പോളുകൾ TDP നേതൃത്വം നൽകുന്ന NDA സഖ്യത്തിന് മുൻതൂക്കം പ്രവചിക്കുന്നു. പ്രാദേശിക എക്സിറ്റ് പോളുകൾ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്ത്യ മുന്നണി കൂടി മത്സരരംഗത്തുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ജഗന്റെ സഹോദരി കൂടിയ YS ശർമിള കോൺഗ്രസ് നേതാവായി ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട്. ആ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ തന്നെ CPIM-ഉം CPI-യും പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷികളായി മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. പാർലമെന്റിലേക്ക് ഓരോ സീറ്റുകളിലും ഇരു പാർട്ടികളും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. 8 സീറ്റുകളിൽ വീതം അവർ അസംബ്ലിയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. CPIM-ന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി V. ശ്രീനിവാസ് റാവു 24-നൊപ്പമുണ്ട്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം. സർ, then what's the expectation of your alliance? We are not expecting any much breakthrough in Andhra Pradesh, but in reality, in the ground level, at the grassroots level, there is a wide dissent on Jagannath Reddy government. At the same time, equally, no such confidence on Chandrababu Naidu and NDA alliance. Particularly after Telugu Desam and BJP made an alliance in the NDA, after joining TDP into an NDA, their graph was fall down. So in this scenario, because of this BJP alliance, in this scenario, we are not expecting who will win. Even as per the exit polls also, some exit polls given for TDP and some given to the YSR Congress. So this is very mixed one reaction. So but the only the weakness in the Indian Andhra Pradesh politics is that third force is very weak. Third force is very weak. YS Sharmila's factor will not make any change. YS Sharmila, only thing after her entry into the Congress was activated. That is only the thing that has been showing. But later part, CPI, CPM and Congress made an seat adjustments. Some impact was there, particularly in some constituencies. My opinion that in 4-5 parliamentary constituencies and 25 to 30 assembly constituencies will definitely impact due to this India black parties. Okay, then most of the exit polls says that the alliance that is led by TDP, that is NDA alliance, which will come to power in Andhra, but most of the local exit polls says that Jagan will continue. What's the ground reality of the state? The ground reality is different. In half of the ruling period of the Jagannath Reddy, he was picked up first half. In the second half, gradually his influence was fallen down. But the Telugu Desam is not picking up as per the people reaction against the Jagannath Reddy, because earlier Chandrababu Naidu was in power in two times. United Andhra Pradesh one time, and after bifurcation is one time. In the first half, immediately after bifurcation, people expected many things on Chandrababu Naidu, particularly development of the state, but that hasn't happened. So people also disillusioned on Chandrababu Naidu and elected Jagannath Reddy in his place. Now again Jagannath Reddy also lost the confidence of people, but that much confidence was not gained by the Chandrababu Naidu. Whoever wins, it should be very narrow. I think Jagannath is planning to make his swearing ceremony in Visakhapatnam. To that much confidence he is. That is, all parties are declaring their own countings for giving some confidence among their people, their followers. He announced that he will take the oath in Visakhapatnam. Visakhapatnam as a capital declared by the YSR Congress or the last previous government is not received. Not only the Vijayawada or other parts of the people, even Visakhapatnam people also, North Andhra people also not inclined such a statement. That is not much cut the eyes. That's happening actually around. And India Alliance main statement or point on the campaign is that YS Jagannath Reddy is silently supporting BJP and TDP is in direct support with BJP. Is that your main campaign throughout the state?
and people will receive that. Yeah, that is reality. Even before joining the NDA alliance, TDP also was supported to the BJP government because both are now indulged in corruption cases and got free through bail issued by the court. So both are on bail. So their necessity is to, if they want to come into limelight, are free in the political life, they must have to support BJP. So after so much of exercises, Telugudesam finally joined with NDA. Though technically not the member of NDA, Jagan Mohan Reddy also supported tooth and nail in all aspects, in both in parliament and as well as outside also. So one are direct alliance, another is the indirect alliance. So both are supporting. Throughout these 5 years, both parties are supporting NDA and BJP. Even at the time of elections, Jagan Mohan Reddy did not give an assurance that he will kept away from the BJP if he voted for power. Moreover, he told that if you give the power, I will bargain with the BJP government and get the concessions to the state. That means he wants to re-elect the Modi government. So both parties are supporting BJP. Anti-BJP forces represented by the India Black, particularly CPM from the beginning, particularly during last 2 years, were thickly concentrating on anti-BJP campaign that has given some yields. Where we are contesting in Araku and some other place. In Araku, we are contesting against BJP candidate. There, people are also receiving us against the BJP. There, BJP will definitely defeat it. If Jagan is going to continue, then what are the reasons which should be impacted? Some sections, because of the social these schemes, the DBS, direct benefit schemes, and money transfer schemes, social welfare schemes, particularly SCs, minorities, some section of women and old people, they are definitely in favor of Jagan Mohan Reddy. All these supporting Jagan Mohan Reddy, these sections are silent sections. So whoever voted, they are silently voted. The supporters of TDP, mainly the middle class farmers or middle class business people and the employees, etc., some sections. Those who are having vocal, their voice is more stronger than the poor people. That's why in a public scenario also, Telugudesam will gain that perception is going on. As exit polls also showing the same. Whether it will be realized or not, nobody say. Now nobody is believing exit polls because exit polls are now mainly concentrating on favoring towards share market and the Satta Bazaar. So there is no value at present for the exit polls. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അത്തരത്തിൽ മധ്യവർഗത്തിന് മുകളിലേക്കുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ TDPക്കൊപ്പം നിൽക്കും എന്നുള്ളൊരു പൊതു കാഴ്ചപ്പാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുണ്ട്. പക്ഷേ മൈനോറിറ്റി പീപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാർ, പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ, ആ വിഭാഗങ്ങൾ അത് ജഗൻമോഹനൊപ്പം നിൽക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒരു ചാൻസ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിക്ക് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും TDP വലിയ രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്നു എന്നും CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം മൂന്നാം മുന്നണി അത്ര കണ്ടു ശക്തമായിരുന്നില്ല ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും, ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും അതുപോലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി നിശബ്ദമായി BJPയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അതുപോലെ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പരസ്യമായി BJP പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ CPIM-നായി ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നാണ് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീനിവാസ റാവു വ്യക്തമാക്കിയത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡയിൽ നിന്നും അഭിലാഷ് തൊഴുവൻകൂടിനൊപ്പം അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ്, 24.